হ্যালো এভরিওয়ান, আই হোপ আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমার বড় আপুর পাউচ রিভিউ করব। পাউচ মিন্স দ্যাটস হোয়াট অল শি ক্যারিড ওর এই ট্রিপে। অ্যাকচুয়ালি আমরা রাইট নাও হচ্ছে ওর জন্য মানে ওর প্যাকিং স্টার্টও করে দিয়েছি। অ্যাজ ইউ ক্যান সি হিয়ার ইটস জাস্ট মেসি। সো ও যেহেতু এখন প্যাক করে ফেলছে, সো আই রিকোয়েস্টেড হার যে আমি একটু জাস্ট চেক আউট করবো অল দ্য প্রোডাক্টস অর মেকআপ অর হোয়াট এভার শি হ্যাজ ইনসাইড। সো লেটস সি। সো আমি দেখতে চাচ্ছি যে ওরা আমার কমন কোনো মেকআপ প্রোডাক্ট অর ব্র্যান্ড ম্যাচ করে নাকি। সো লেটস সি। সো ওর কাছে ফার্স্টে হচ্ছে ফার্স্টে কমন এটা হচ্ছে একটা সেটিং স্প্রে। এটা ফর আ লং টাইম আমি ইউজ করতাম অ্যান্ড ইটস সো গুড, লাইক লেজেট। অনেক ফর অয়েলি স্কিনি গার্লস ইটস জাস্ট ভেরি বেস্ট। অ্যান্ড দিস এটা আমাদের কমন হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে একটা টোনার। এটা বুটসের। এই ব্র্যান্ডটা ইটসেলফ অনেক ভালো অ্যান্ড এই টোনারটা হচ্ছে লেজিট অ্যামেজিং। এখানে দেখাচ্ছে যে 14 ডেজে আপনি অনেক ভিজিবল স্কিন পান, উইচ ইজ এগেইন ট্রু। সো দেন উই হ্যাভ দিস। এটা আই গেস এস্টি লডারের। ওকে, এটা কি? এটা yeah, that's it, I guess bronzer highlight something. So cute. Then this one, এটা হচ্ছে shadow. Then এটা fan brush for highlights. Then এটা wow, that's so cute. It's a rainbow type. I don't know. I mean, I'm not a fan of mixed highlighter, but as আমার থেকে অনেক fair, so I think ওকে suit করে। এটা একটা concealer. She can use. I think I have একটা just blender. She needs to change it. এটা একটা hand sanitizer, brush, facial একটা razor. আমি ক্যারি করি না, বাট এটা খুবই ওয়াইজার। anywhere you go, we should actually keep it. এটাও আমার কাছে আছে। এটা অনেক ভালো একটা অয়েন্টমেন্ট। রিয়েলি অনেকগুলো পারপাস এটা কাজে আসে। ওয়াও, হুলা ব্রনজার। আমার কাছে এটার পিক ওয়ানটা আছে। এগেইন মানে ব্রনজারে কেন জানি আমি অ্যান্ড ইভেন মাই সিস্টার মানে আমাদের ফেসটা অনেক গোল, তো অ্যাকচুয়ালি উই ডোন্ট contour much. And এটা মেবি থার্ড, এটা আই ডোন্ট নো এটার মধ্যে কি আছে। ওয়াও, এটা একটা শ্যাডো প্যালেট। এখানে একটু ডার্ক কালারগুলো আছে, সুন্দর, রাইট? দেন সাম ব্রাশেস। এলস ফাউন্ডেশন। আমার মনে হয় যে ও অনেক বিগ একটা এসি লডার ফ্যান। ওর কাছে স্কিন কেয়ার প্লাস ফাউন্ডেশন, মানে আমি এই ব্র্যান্ডে ইভেন শ্যাডোজ একটু রেয়ার। কিন্তু ওকে, ইটস ওকে ফর হার। ও দ্যাটস, এটা আমি ওকে, এটা ওয়াইসেলের একটা লিপ অয়েল। অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাড ওয়ান অ্যান্ড আই অনেক ফেয়ার, তো সো আই হ্যাপেন টু দিয়ে দিয়েছিলাম। I don't know ওর কাজটা, hope she liked. Then liner, এটা রিমেলের। এটা টু ফেসের লিপস্টিক। আচ্ছা, the least we can do, আমরা কালার সোয়াচ, I'm sorry,
কালার সোয়াচ করে দেখাতে পারি। দ্যাটস আ লট, সুন্দর। দেন এটা হচ্ছে অ্যানাস্তেশিয়া, এটা অনেক সুন্দর। দেন একটা কনসিলার টার্টের, মিক্সড ব্র্যান্ড, মানে জাস্ট লাইক মি। দেন আই ডোন্ট নো এটার কি, এটা পিওর এনভি, আই হ্যাভ টু অ্যাস্ক হার। এটা মেবি সামথিং ইন শিমার। এটা I'm still confused. It could be একটা লিপ, I really don't know. লিপ শিমারও হতে পারে। এটাও মেবি, এটা লকেটের, এটা ট্রান্সলুসেন্ট একটা পাউডার। অ্যান্ড দেন এগেইন টু ফেস্টের, এটার বিগ রেডটা শি গিফটেড মি ওয়ান্স। ওটা অনেক কালারটা সুন্দর, মানে খুবই সুন্দর একটা রেড। ব্লু একটা দেয় এশিয়ান স্কিনের জন্য, খুব সুন্দর। Glad a new sponge she carries. Like I've told you, ওর কাছে most of the brands হচ্ছে Estee Lauderer. I think এটা ওকে suit করে. Oh, I'm sorry. একটা broken একটা kabuki brush টাইপের। Again একটা brush, and last but not the least concealer. So that's all. Empty or এটাই ওর সব কিছু ছিল পাউচের মধ্যে। অ্যান্ড ও কাইন্ড অফ আমার মতো এক্সপেরিমেন্টাল মেকআপ অ্যাভয়েড করে, রাদার এভরিডে মেকআপ ওর যতটুকু মানে সিম্পল ক্যাজুয়াল, উই নেভার গো, আমাদের ফেশিয়াল স্ট্রাকচারগুলো হচ্ছে সেম, কাইন্ড অফ মোর লাইক রাউন্ড ফেস। So that's all for today. I hope you guys have enjoyed as much as I have. Or backtuck kind of. Let's just pack it and see you in my next video. Thank you so much. Assalamualaikum.